Nathan Reed observaba el horizonte de Nueva York a través de la ventana de su oficina en el piso 63, con la luz del sol reflejándose en los edificios que simbolizaban su éxito. Tenía 42 años, podía todo lo que el dinero podía comprar, excepto paz. La llamada que recibió de ese hospital rompió su momento de silencio. Al otro lado de la línea, la voz de un médico, calmada pero urgent, reveló que Emily Brooks, su ex-esposa, acababa de dar a luz a un bebé prematuro y lo había nombrado en honor a su padre. El mundo parecía colapsar a su alrededor. Habían estado divorciados durante 6 meses, después de un matrimonio de 5 años que comenzó lleno de pasión y terminó en un silencio frío. Nathan recordaba los últimos meses, cuando su relación era más como la de compañeros de cuarto hostels que la de esposo y esposa. Dudaba que fuera a convertirse en padre, pero el hecho de que Emily lo hubiera nombrado como su único contacto de emergencia y su delicada situación en la sala de maternidad pesaban mucho en él. Entonces decidió que estaría allí para este niño que apenas conocía. En el hospital, volver a ver a Emily fue como abrir una vieja herida. Ella estaba pálida, exhausta y frágil, muy diferente a la mujer independiente que él había conocido. Ella lo saludó con una expresión de reconocimiento mezclada con un sentimiento que no pudo descifrar. Confesó que descubrió su embarazo 2 semanas después del divorcio y que había intentado contactarlo, pero no pudo. El número de Nathan había cambiado. Las puertas de su mundo profesional se cerraron para ella. La tensión entre ellos se manifestó en palabras duras, culpas lanzadas desde ambos lados, pero había una verdad innegable. Ese niño era de ellos. Nathan no salió del hospital sin haber visto a Alexander, su pequeño y frágil hijo recién nacido, en la incubadora, sosteniendo su dedo con una fuerza sorprendente. El contacto despertó en su corazón un sentimiento que llevaba mucho tiempo dormido. Incluso frente a la fragilidad del niño, algo se incendió en Nathan, un instinto protector desconocido. En los días siguientes, él visitaba a Alexander siempre que podía, aprendiendo lentamente a ser padre, a sostener a un niño y sentir su pequeña y vulnerable calidez. Emily, que anteriormente había sido distante, se abrió acerca de sus dificultades financieras y emocionales, cuando había intentado ocultar su embarazo y como la galería de arte que dirigía estaba hundiendo. La oferta de Nathan de ayudar legó gradualmente, aceptada con cautela, mientras navegaban por la compleja realidad de la paternidad en medio de las heridas del pasado. A medida que pasaban los días, se formó una delicada alianza entre los dos. Detrás de los viejos resentimientos y dolores, creció un respeto silencioso. Nathan tomó la iniciativa de ayudar con los gastos médicos e incluso lo ofreció a Emily un puesto en la fundación de arte que dirigía, para que pudiera mantenerse financieramente independiente y cerca de su hijo. Las discusiones sobre la custodia y las responsabilidades pusieron a prueba los límites de su nueva relación, obligándolos a redefinir qué significaba ser una familia más allá de contratos y formalidades. Lo peor ocurrió cuando Alexander contrajo una infección grave. Nathan, quien siempre había priorizado el trabajo por encima de todo, canceló todos sus compromisos y se apresuró al hospital con Emily. Durante largas horas de espera, enfocados únicamente en la vida de su hijo, su relación tensa se suavizó en el dolor compartido. Alexander luchaba por su vida, y Nathan y Emily, por él, redescubrieron la fuerza que inicialmente los había unido. Tras esa crisis, la vida de Nathan dio un giro inesperado. La responsabilidad de ser un padre real y presente superó cualquier contrato o compromiso profesional. Decidieron quedarse en Nueva York, donde Alexander pudiera recibir el mejor tratamiento y donde Nathan pudiera estar más cerca de su hijo.
El penthouse de Nathan fue adaptado para alojar a Emily y el bebé, y juntos comenzaron a construir una rutina de cuidado y apoyo mutuo. Durante momentos más tranquilos, Nathan le lea historias infantiles a Alexander, descubriendo los placeres simples de la paternidad. Emily, aunque protegida, vio en Nathan a un padre dedicado y comenzó a aceptar una nueva forma de asociación. Entre confidencias y planes para el futuro, admitieron sus imperfections y un genuino deseo de intentarlo. Alexander creció fuerte, y con él, ese fortaleció el vínculo familiar. El imperio de Nathan siguió avanzando, pero ya no era solo un hombre de negocios, era un padre dispuesto a cambiar. El tiempo para reuniones fue intercambiado por noches acudiendo a su hijo, el trabajo por momentos en familia. Construyeron una nueva vida desde las cenizas del pasado, con esperanza y resiliencia. Nathan entendió que su mayor éxito no estaba en el dinero, sino en ese pequeño ser que le dio un nuevo propósito. El comienzo, marcado por una conexión inesperada y un pasado troubled, se transformó en un viaje de perdón, nuevos comienzos y amor. Cuando Nathan miró a Emily y Alexander juntos en su nuevo hogar, sintió una esperanza silenciosa en su corazón, la promesa de que cada fin puede ser el comienzo de una vida diferente, llena de significado y verdad. A medida que pasaron los meses, Alexander se fortaleció, y Nathan y Emily encontraron su ritmo como padres. Aunque el pasado no podía ser olvidado, aprendieron a construir algo real a partir de las dificultades. Nathan ya no era solo un empresario distante. Estaba presente en las decisiones pequeñas y grandes de la vida de su hijo, compartiendo miedos, victorias y alegrías. Comenzaron a planear una casa más grande, un lugar con suficiente espacio para que Alexander explora, creciera y llegara. Un hogar donde el niño pudiera sentir seguro y amado. Las semanas en el hospital quedaron atrás, reemplazadas por noches de risas y descubrimiento. Nathan y Emily, ahora más que solo exparejas, formaron un equipo dedicado, unidos por su amor por su hijo y la promesa de un futuro más brillante. La transformación de Nathan fue profunda. Las presiones del mundo corporativo ya no lo definían. Él vio la verdadera medida del éxito en la felicidad de su familia. Compró un coche nuevo para Alexander. Sonrió al ver a su hijo dar sus primeros pasos. Participó en sus primeras palabras, convirtiéndose en el padre presente que nunca imaginó que podría ser. Emily redescubrió su fuerza y sus sueños, apoyada por Nathan, redescubriendo su pasión por el arte y la vida. Juntos, crearon una rutina que combinaba la vida profesional y personal, sanando viejas heridas y celebrando lo que habían reconstruido. Durante una cena tranquila, cenado alrededor de la mesa en su nuevo hogar, Nathan miró a Emily y Alexander y sintió el peso de la gratitud. El vínculo que había sacudido su vida hace mucho tiempo ahora parecía una bendición disfrazada. El punto de partida para la redención y el amor que siempre había anhelado. Mirando hacia el futuro, Nathan sabía que los desafíos aún existirían, pero estaba preparado para enfrentarlos con valencia, impatient y la determinación de un padre que nunca olvidaría la importancia de la familia. Había dejado atrás la soledad y el vacío y abrazado la nueva luz que su hijo inesperado y querido había traído a su vida. Así, lo que comenzó como una conexión misteriosa se convirtió en la historia de un hombre que encontró redención en lo inesperado y un futuro lleno de posibilidades. La vida de Nathan cambió para siempre con la llegada de Alexander. Cada desafío que enfrentaron juntos forjó una nueva realidad, donde el amor, la responsabilidad y el perdón caminaban de la mano. Nathan aprendió que algunas de las mayores lecciones provienen de la vulnerabilidad y la capacidad de reinventarse a uno mismo. Emily y Nathan, aunque nunca reconciliaron,
descubrir una alianza solida, compartir alegrías y miedos, transformando el dolor del pasado en una fuerza que impulsó el crecimiento de su familia. Alexander, con su sonrisa tímida y su mirada curiosa, era la prueba viviente de esta transformación. A medida que el niño crecía, Nathan sintió que su vida finalmente adquiría un nuevo significado. Se encontró participando en las pequeñas cosas, su primer día en la escuela, noches de cuentos, paseos en el parque, momentos que antes parecían insignificantes, pero que ahora significaban todo para él. Aquellos que conocieron a Nathan vieron un cambio profundo en él, de un hombre solitario, atrapado en su trabajo, a un padre presente y un compañero respetuoso. Emily estaba orgullosa de él, y esto fortaleció su vínculo. Comenzaron a planear un futuro juntos, no por el pasado, sino por la esperanza y un compromiso renovado. En un momento tranquilo en su nuevo hogar, Nathan reflexionó sobre su camino. La llamada telefónica que casi rompió su rutina había traído redención y reconstrucción. A través de las dificultades, había encontrado su verdadero propósito. Cada gesto de cariño, cada sonrisa de su hijo, era una victoria silenciosa que compensaba los años de ausencia y dolor. Nathan sabía que todavía habría batallas por delante, pero ya no las enfrentaría solo. Había aprendido que la vida, con todos sus giros y vueltas, siempre ofrece una nueva oportunidad para ser mejor. Y en esa casa llena de vida, amor y esperanza, Nathan Reed finalmente había encontrado su paz.